А, а, а. Раз, два, три, проверка звука. Раз, раз, раз. Раз, два, три. Окей, теперь слышно. Блядь, что-то слетел микрофон в ОБС-ке. Так, ну что, тогда продолжаем, получается, дальше играть Dragon Age 2 и микрофон. Так, этого придурка слышно. Хорошо. 42 часа, 52 минуты. То есть без 5:30, без 8 минут 50 часов. Мы сейчас в крепости наместника. Орешок отказался выдавать эльфов перебежчиков и приказал Кунари штурмом взять Кирквелл. Вы спаслись и получили поддержку от рыцаря-командора Мередит, который организует оборону и обратилась к вам за помощью. Воины Артишока держат пленных горожан в крепости наместника. Зачем, неизвестно. Что ж, если Кунари хотят войны, быть посему. Загружаемся. Еще раз сохранимся. Опа, у наместника все занято. Ой-ой-ой-ой, что ж там творится? Это, блять, что там? 10 человек собралось? You dare? You are starting a war. А в чем прикол? Like fat doth Russie, you feed and complain only when your meal is interrupted. You do not look up. You do not see that the grass is bare. All you leave in your wake is misery. You are blind. I will make you see. But we have guests. Come in. Sinead Dawn, Hawk. I expected you. But for all your might, you are no different from these bars. You do not see. Отпусти их. We can still work this out. Perhaps. Prove yourself, Basra, or kneel with your brethren. В смысле, блядь? То есть, как он хочет освободить и помочь народу, убив их? Это звучит очень глупо. Я этим не... я это отказываюсь принимать. Он не такой же идиот, нет? По крайней мере, он мне таким не казался. Блять, ну это пиздец. Фенрис, как всегда, нахуй. Я просто в шоке, блять. Влетел, нахуй, ёбнул всех, получается. But for all your might, you are no...
Надо быть очень внимательным. Сейчас какие-нибудь сейрбазы попрут как. Блять, что? Сука, это ее оружие просто трахает Фенриса. А он ее своими скиллами. Жесть, как он много отхиливает. Ну а что ты думал? Серьезно? Few in this city command such respect. So tell me, Hawk, you know I cannot withdraw. How would you resolve this conflict? А не лучше ли быть друзьями? Let's talk this over. Maybe one day we'll look back on this and laugh. I think not. Arisha Kost, Kunanam Ebrato. You have granted this man Basalit An. By this admission, he now has the right to challenge you. You know our ways. I know that respect is hard won, but it also earns privilege. What say you, Hawk? Do you agree to a duel? А каковы правила? Anything special I should know? We fight to the death, you and I alone. Kill me and the duty that binds me is ended. The others will return to Parvolan. And if you kill me? Then you are dead. Что, блять? А если я откажусь? Не, ну отказываться, наверное, глупо было бы. Anything special I... We fight. Kill me and the duty that binds me is ended. The others will return to Parvolan. And if you kill me? Then you are dead. Ну ладно, давай Let's драться. do this. Marathas! Я бы не хотел, конечно. Но... Блять, пиздец. Нихуя он. This is not... Нихуя себе. А как я буду драться с ним? Прикольно. Что за хуйня? А как он так быстро двигается, ты смотри-ка. Ну он очень быстро. Что это, блять, вообще? Ой, что? Просто что? А мне теперь хочется посмотреть, а что будет, если выбрать... Нет, я типа не буду с тобой драться, ублюдок. But for all your might, you are no... Ну, бля... Вот это вот... So tell me, Hawk, you know I cannot withdraw. How would you resolve this conflict? Мы можем договориться. Ну, в принципе, может так, нет?
Ну ладно, не лучше быть друзьями. What say you, Hawk? Каковы правила? Then you are dead. Выбрать я отказываюсь. И что тогда произойдет? Ну ладно, Let's do давай, приступим. Так, продолжаем. Наверное, придется его... На нахуй. Ну, наверное, придется уменьшить, потому что, ну, типа, блять, маг будет драться как с каким-то там, я не знаю, хуй знает это вообще кто. С чем его можно? С воином, который просто дохуя дамага наносит. Ой, что я куда залез вообще? Сюда. Пройдем, не будем долго на нем. Но он и так сильный, я смотрю. Да, он даже и так еле убивается вообще. Он еще и пьет, блядь. Ну нахуй. Хуя, блядь. One day we shall return.
Ебать. Взмахнул, блядь, бадиком своим. Is it over? It's over. The city has been saved! It appears Kirkwall has a new champion. You seem confused, Seeker. The champion killed the Arashok in single combat? It just sounds so... romantic. If I didn't know better, I'd say you're developing a little crush. Don't be ridiculous. The champion just seems very... heroic in your tale. Mm-hmm. If you're telling the truth. If you are, then... what happened at the gallows may be far different than we assumed. I need to hear it. Let's say I tell you. Then what? Are you hunting for an infamous apostate? Is that what this is all about? Or is it revenge? No, it's not that. Then what about me? If what I tell you isn't what you want to hear, will you still let me go? I will let you go. Well, now we're talking. None of this is what I thought it would be. Tell me what really happened. Champion of Kirkwall. That was the reward. A fine title. Every noble at the keep owed the champion their lives. He wasn't just a hero. He was now the most important person in the city. Except for Knight Commander Meredith, of course. With the Viscount dead, she stepped in to keep order. Things quickly got out of hand. The more she squeezed the mages, the more they resisted. The more they resisted, the tighter she squeezed. After 3 years of that, it all came crashing down. Ого. I know you fear us. Knight Commander Meredith uses that fear to take control of your city. She opposes every effort to replace Viscount Dumar. And you have seen the chaos of her reign. Will you allow it? Return to your homes. This В городе, farce is в over. городе будет раскол. Wait. Perhaps there are some who might disagree with you, Knight Commander. Do not hide behind the champion. He has no role in this. Я сам за себя могу I сказать. don't need anyone speaking for me, Knight Commander. Is that so? I think the champion's views would be appreciated. Or do you fear what he has to say? I fear nothing. My only interest here is in keeping order and protecting the innocent. Зачем это сейчас, Орсино? What are you trying to do here? Cause a rebellion? The people of this city need to know what is really happening. And then what? They tear down the gallows with pitchforks and torches? That would be better? It cannot be worse. Your refusal to listen to reason leaves me no choice. What I refuse to listen to are excuses. Perhaps you are ill-fit to your position if you cannot understand this. Ну, в чем-то он, конечно, прав, я думаю. Ну, пусть будет Орсину дело You're говорит. hardly receptive to whatever gets in your way. And I become less receptive each moment this nonsense continues. Храмовники зашли слишком далеко. Что, блядь?
А, это типа продолжение этого же даже? Хромоньки. Ответьте на обвинение, Мередит. The first enchanter accused you of trying to take control of the city. The city. I am trying to keep order until there is a ruler capable of succeeding where Duma А failed. кто решит, способный он или нет? Will the Templars rule Kirkwall forever? We will not stand idle while the city burns around us. The Templar Order exists to guard the Chantry and Circle. I suggest you let the nobility rule the city. I do not need you or anyone to tell me what my duty is, mage. Я буду править. Ебануться. А как я-то, блядь, буду править? Я даже не представляю это. Ну пусть город решит. If Kirkwall wants Meredith to step down, they'll tell her to. Are you mad? They fear her. Everyone fears her. Храмовники зашли слишком далеко. Your measures have become more extreme over the last 3 years. And you could do better? How well did you guard your own mother? Ой-ой-ой. Did she not die at a blood mage's hand? Ты чё, ебанулась? Ох, удар ниже пояса. Ну я не знаю, ну типа... Если это с издевкой, Why можно... don't you just stab me in the back while you're at it? Cold corpses speak louder than abstract freedoms, do they not? As long as that's true, Kirkwall needs its Templars more than it needs a new ruler. And when will that end? When will you stop seeing evil in every corner? When it's no longer there. Мередит права и Мередит права. А что это вот? Мередит права, Rogue ну-ка. mages are constantly threatening the city. Exactly. Would you have us do nothing in response? I would have you not paint us all with the same brush. Not all mages are waiting No, for это the факт. opportunity to wreak havoc. You know as well as I that temptation preys on every mage, no matter how noble their intentions. Ну и что, блядь? You hear this, yes? Вы наркоманы, She нахуй, would что? lock you up too if she were able. The champion saved this city, unlike some who threaten it with their misguided outrage. You push us into desperate acts and then use that as justification to press even further. Но это очень странно. Типа она так обобщает всех магов и супер радикально, но при этом типа я маг, и она такая: ой, ну вот его вообще не втягивайте, он отдельный просто, это максимально самый лучший маг, я уже убедилась. Если, блядь, ты убедилась, как ты можешь просто быть такой настолько категоричный, правильно? Типа каждому нужно применять отдельный подход, видимо, магу. Пропускать через сито хуито. Так мы никуда не придем. This argument isn't helping matters. No, it's not. Stand aside if you will not see what is right here. Никто, блядь, из вас не прав, You're суки. both at fault here. I'm not supporting either of you. You are naive, champion. You will find that not everyone bows to your will, Knight Commander. My. Such a terrible commotion. This mage incites rebellion, Your Grace. I am dealing with the matter. Ah, Orsino. So frustrated. Do you think this is truly wise? No, Your Grace. Of course not. Young men, would you show the first enchanter back to the circle? Gently, if you please. Your Grace. He should be clapped in irons, made an example of. That's enough, Meredith.
This demeans us all. Surely you can see that. Go back to the gallows and calm down, like a good girl. То есть, по сути, она все-таки самое главное тут еще пока остается. You have my thanks for stepping in, champion. If you had not... Будет только хуже. I doubt sending them back to the gallows will end this. Sadly true. Gentle people of Kirkwall, return to your homes, I implore you. This will not be solved today. And now I must attend to the gallows. They will see reason if the Maker wills it. Thank you again, champion. Damn. Good. Carry on. Ну да, типа. Ну да, я понимаю, согласен. О, блядь, тут дохуя новых заданий, видимо, сыпалось все это время. Пока не смотрел, читал. Окей, давай прокачку сотворим. Вкачаем телосложение, силу воли и магию. Далее мы вкачаем второй шанс. Уже одно присутствие духовного целителя ослабляет воздействие ран на союзников. Если духовный целитель рядом, члены отряда, павшие в бою, не получают травм после воскрешения. Звучит очень хорошо. Все в силу вкачаем. Па-па-па-па-па-па. Давай рассекание на краткое время. Урон, наносимый воином, невероятно возрастает. Урон плюс 75%. Ебицкая. Тут мы вкачаем телосложение и магию. Руна паралича теперь действует дольше после того, как враг наступил на него. Великое ускорение. Ускорение длится значительно дольше. Да, давай вот этот. Тут мы вкачаем телосложение и 2 силы вкинем. Пока что. Каменная стена. Воин собирается с силами на короткое время, сокращая восприимчивость к урону и отбрасывая всех врагов, что атакуют его. Слушай, вот это вот хорошо, да, наверное? Да, возьмем. О, оказывается, это все-таки не концовка. Главный сюжет. Последняя капля. Первый чародей Орсина открыто противостоит единовластному управлению рыцаря-командора Мередит. Раздор нарастает. От рыцаря-командора пришло письмо, весьма многообещающее. Спутники. Разговор. Зайдите к Мерил домой в Эльфинаж. Буря и то, что ей предшествовало. Поговорите с Вариком в таверне «Висельник» в Нижнем городе. Навестите Андерса. Навестите Андерса в его лечебнице в Клоаке. Защитники и капитаны. Разыщите Авелин в казармах крепости. Поговорите с Фенрисом в его поместье в Верхнем городе. И Вера. Себастьян хочет что-то обсудить с вами в своем жилище. Навестите Гамлина. Дополнительно.
Со дня смерти матери Гамлин живет один-одинешник. Пожалуй, стоит время от времени навещать Гамлина в его доме в Нижнем городе. Премиальный контент у нас все еще остался. И побочные задания. Кого нужно спасать? Защитник! Вы просто обязаны мне помочь. Мою дочь Орлану похитили коварные разбойники. Один из моих слуг узнал, что ее увели куда-то в рваный берег. Так это же, блядь, который у нас служит. Умоляю вас, поторопитесь, ибо я опасаюсь, что эти поганые мерзавцы покусятся на ее невинность, и тогда будет очень трудно подобрать ей достойного жениха. Пожалуйста, верните мне Орлану в целости и сохранности. Реджинальд Таудус Спинктер. Да, сейчас почитаю. Зайдем в кодекс. Существа. В существах нового, очевидно, не будет. Искусство войны. Очевидно, нет нового. Письма и записки. Нету новых записок. Персонажи. Пока про Изабеллу ничего нет. Может быть, потом, когда я в висельник приду и что-то узнаю, типа. Первый чародей Орсина. Вы отняли у нас свободу, чтобы спокойно спать, но это не сон, а беспокойная и незаслуженная дремота. Первый чародей Орсина, эльф из города Ансбурга, что в Вольной Марке. В казематы он попал маленьким мальчиком. Некоторые утверждают, что Орсина стал самым юным первым чародеем в Кирквале. Не за какие-то заслуги, а просто потому, что не нашлось других желающих. Он бы мог счесть такое суждение циничным. В конце концов, кто-то должен защищать магов. Это неблагодарная работа, но если никто не будет ее выполнять, маги останутся вовсе без защиты. На протяжении последних 5 лет Орсин регулярно и иногда при большом стечении народа вступает в споры с рыцарем-командором Мередит. Многие считают его смутьяном и, возможно, довольно опасным. Чё стоишь тут? Excuse me? You've been in Kirkwall as long as I have. Does it feel like home? It feels. That itself has been a surprise. I think I know what you mean. А что ты тут делаешь, Тарбас? Many Кунари fell in Kirkwall when we departed. I am sent to gather their swords. If you find a Kунari sword, return it to me. А награда будет? What do I get if I bring one to you? It is reward enough to complete a worthy task. But if you crave gold, that can be arranged. Нужны только мечи? Don't you want their bodies too? Their husks serve no purpose. The weapons shall satisfy a demand of the Qun. Окей, я поищу. I'll keep an eye out. You will find me here. Аристократ. The Knight Commander's getting out of control. I've got a daughter in the circle. There's a lot of mages in the city who aren't The Knight blood Commander's mages. mad. The I wish Viscount you had no would heir. Will you take his place, champion? The bar. All quiet around here, Captain. Good. Carry on. Давай-ка вон туда сейчас еще сходим. Нунцио. Я охранник Нунцио. Ah, the champion of Kirkwall. Your reputation precedes you. Forgive me. I should introduce myself properly. My name is Nuncio Caldera Lanos. I am a noble from the beautiful country of Antiva. Продолжай. What do you want? I've come to you in search of aid. An elven assassin I have been chasing is loose in the area. Unfortunately, he's hidden himself among the local Dalish, no doubt playing on their shared heritage. He's a master manipulator, who will endanger even his own kind to ensure his survival. Зачем аристократу за ним охотиться? You don't seem the type to hunt assassins.
Why are you after him? At first, it was merely duty to Antiva. But after losing so many good men to him, it became personal. He's nothing but a murderer, a thief, and a liar. What do you want me to do about it? I've heard of your dealings with the Dalish. I was hoping you could go where my men could not. Find out where the assassin is hiding, and apprehend him. Окей, I'll see хорошо. what I can do. One of the Dalish, a woman named Variel, is a friend of his. I suggest speaking with her first. We won't be here when you get back. We got a campsite outside the city. Look for us there. If I don't find a dress for tonight, I'll be laughing. Да вас уже, блядь, нету. Сейчас мы всех обойдем тут. Посмотрим, у кого что, какие задания еще можно получить. На что денежки можно потратить. Да, да. Рюкзак. Расчленитель. Большой меч. Двуручный. Ой-ой-ой-ой. Ну, неплохо, неплохо, вроде как. Меч Кунари. Берем. Магическая книга о смертном сосуде. Этот том дает прочитавшему его одно или несколько очков, которые можно потратить на повышение разных характеристик. После использования том становится бесполезен. Так, надо отойти.
Оп. Продолжаем играть. Хьюберт? Что ж теперь-то у тебя случилось? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ожидаемо. It's always something with this mine. A cart came back from the bone pit, half wrecked, with a dozen mangled bodies. The horse pulling the cart was the only survivor, and it does not speak. Town full of rotten mages, and not one can get answers from a horse. Господи. Что б ты без меня делал? I'll check it out. You keep interrogating that horse. I knew I could depend on you. Just like old times, partner. Так, тут, по-моему, все. Ну, там еще есть в другой, типа, в другом месте. Насколько я помню. Have you located any Kунari blades? Вот, держи. This is what I found. Do you require gold for this task? Да нет, не надо мне. I'm not doing this for the money. Very well. А что-то я думал, тут еще где-то есть торговцы, нет? Путаю, наверное. Давайте вернемся в имение Хоуков. Поспрашиваем, что там у нас мы имеем. Кстати, у нас левелап был. А, это я книгушку покупал, да? Ну, давай силу воли, телосложение и магию. Вот. Теперь будем магию качать. А что у меня только... Господи, нихера ты как хорошо изобразил. Ого, а что это за мелодия? Things have been very troubling these last few years, haven't they? I was thinking that it might soon be time for my boy and I to move on. Угу. Куда ты подашься? Back to the merchant's life, I suppose. It's an honor to serve the champion of Kirkwall, make no mistake. But I'm getting older. It's time to see the Sandal's future. I'll stay on until arrangements are made. I hope that's all right. Я мог бы помочь Сэндалу. If you're worried about Sandal, I can help him out. Oh, well, that's mighty kind of you, but it's unnecessary. My boy's been offered a position in Orlais. Во как. It seems the Empress herself found one of his enchantments and is intrigued. Can you imagine? Us in the Imperial Court. Hopefully this business with the Templars doesn't get worse before we go. I worry about you, Miss Eyre. Прикольно будет, если в третьей части мы будем в Орлейском имперском доме. И они типа все равно рядом с нами будут. Что, Сэндал, скажешь? Господи. There is no old lady, Sandal. How many times do I have to tell you that? What's this about? Oh, my boy sees things sometimes. Says he saw an old lady standing by his bed. She has a scary laugh. Yes, well, there you go. Так, письменный стол. На свободе. Защитник. Мне нужна ваша помощь в весьма неотложном деле. Пожалуйста, зайдите в зал храмовников при ближайшей же возможности. Искренне ваша, рыцарь-командор Мередит. Кого нужно спасать?
Защитник. Вы просто обязаны мне помочь. Мою дочь Орлану похитили коварные разбойники. Один из моих слуг знал, что ее увели куда-то на рваный берег. Умоляю вас, поторопитесь, ибо я опасаюсь, что эти поганые мерзавцы покусятся на ее невинность, и тогда будет очень трудно подобрать ей достойного жениха. Пожалуйста, верните мне Орлану в целости и сохранности. Реджинальд Деус Спинктер. Письмо из Тевентера. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фейнриэль. Ой-ой-ой. Дорогой сударь Хоук. Или теперь надо писать защитник Хоук. У нас тут все знают, как вы справились с Решоком. Уж что тевентерцы любят. Охуеть, он до Тевентера добрался, ты представляешь? Окей. Уж что тевентерцы любят, так это история о поражениях Кунари. Сказать, что империя странное место, значит ничего не сказать. Маги-магессы творят заклинания прямо на улицах, а их рабы стоят и смотрят. Несколько дней назад мой наставник у меня на глазах убил соперника на дуэли. Порой посмотришь на все это и начинаешь понимать киркволлских храмовников. Учеба продвигается успешно, теперь сны уже не так беспокоят меня. Надеюсь, со временем я овладею своими способностями в должной степени. Хочу просто сказать спасибо. Я обязан вам больше, чем жизнью. Я обязан вам здравым умом и будущим. Фейнриэль. Письмо в разукрашенном конверте. Мессир Мона, что... Сейчас, когда проценты самые низкие за 200 лет, самое удобное время заложить ваше поместье. Следующий наместник наверняка поднимет цены. Если вы будете ждать, то упустите этот шанс. Что вы скажете, когда церковь потребует десятину со всех поместий верхнего города? Судные дома Танкума, Салмера и Гриса сделают процесс получения закладной быстрым и безопасным, и вам не останется иных дел, кроме как восхищаться своим богатством. Поговорите с нашим счетоводом в гномии торговой гильдии и получите бесплатную консультацию, пока еще не поздно. Письмо от сестры Ариэллы. Защитнику Кирквелла. Вы столько всего сделали для разных людей, что, наверное, и не помните меня, но вы спасли мне жизнь. 3 года я думала, что мог бы сотворить со мной ужасный лорд Харриман. Верно, сам Создатель направил вас в тот сумасшедший дом, донести его свет. Когда я вышла на солнце, это было словно пробуждение от кошмара. Не знаю, как мы все вынесли. То место было подобно паутине, а мы мухам. Сначала я не знала, куда идти, но в конце концов нашла убежище в Старкхевенской церкви. Теперь я сестра, а в следующем месяце приношу обеты. Мне дали шанс оплатить за все то, что вы мне дали. Меня даже научили читать и писать. Меня, дочь прачки. Вечно благодарная вам сестра Ариэлла. Окей, идем туда. Кстати, пока еще не проходите эти дополнения. It's been years and it's still difficult going into Mother's room. This place isn't like home at all. Minrathous was so noisy. Never thought I'd have my own family crest. Nice view. I see the Arenbergs have made up. Handprints. Was someone swinging on the chandelier? Sando. Окей. Что случилось? Easy, boy. What is it? Что-то в шкафу? All right. Let's see. Please don't open the door. You've caught a burglar. Good boy. My legs are cramping. Please, just let me go.
Зачем мне тебя отпускать? You expect me to just let you walk out of here? Please, sirrah. I was seduced by a crime at a very young age, but your guard monster has scared me towards a path of honest work. Что, блядь? Ты отправишься в тюрьму. It's the dungeons for you. Go fetch a watchman, boy. Going to fetch the watch. Dogs aren't that smart. Right? Smarter than you, anyway. Господи, вот это квест охуенный. I could have left the amulet in there and forgotten all about it. What would the witch have done then? Orana plays the lute beautifully. Must have been one of her duties as a slave. Ah, I think I'll let Sandal empty that. Poor prince. I told him to stay off the bed. Who opened this? Has Sandal been reading my journal? Can Sandal even read? Is that Isabella? Who carves that into a stairwell? Hey, look, a partially burned page from Anders's manifesto. It's very shiny. You'd almost never know little Orana was even here. So quiet. She smells like cinnamon buns. Even after all these years, she still refuses to go outside. Such a shame. I'll miss this city when we go somehow. Even the rats. Rats go squeak. Don't worry, my boy, there's plenty of rats in Orlais. They just squeak with a funny accent. I'm certain you'll find everything's in order, Monsieur. I'm certain you'll find everything's in order, Monsieur. Could I have some salamanders, please? Don't do it. That's where the boom comes from, I think. I'm making enchantments. That big tower in the lake is scary. He means the gallows. I quite agree. I hope all is well, master. А тут ничего. Прикольно. Так, ну что, тогда сохраняемся, идем. Дальше по спутничкам пройдемся. Давайте отправимся в висельник первым же делом. О, марастай. This ale isn't as good as it used to be. It was never good. Well, maybe I'm not as drunk as I used to be then. Опа, кружечку опрокинем. Оба. Don't mind the drunks. They're friendlier than they look. And they don't bite. Что новенького? What's the word on the street? You hear about the Isle of Redcliffe? Some say Andraste herself reached down and cured him so he could unite the land. Еще что-нибудь? People are really tense about the Mages and Templars. If they go to war, Kirkwall will be squashed in between. Что-нибудь еще? The craziest thing. Apparently, Ну what это kind что of sick такое? individual preys on those innocent things? Any other news? The Divine in Orlais is getting old. She better pick a successor soon, or it'll be a glorious mess when she dies. Any? No one knows when we'll get a new Viscount. Couple nobles tried to claim the title, but Meredith shot them down. There was a Templar in here yesterday. Says Meredith's been spending more and more time alone in her office. And if you walk by, it sounds like she's talking to herself. Strange, huh? Any other news? Some Kunari stragglers are lurking about outside the town. I hope someone does something about them. Any other news? Bless Elfina's heart. She's the only thing keeping Meredith from tearing Orsino apart. Any other news? No one knows when we'll get a new Viscount.
Couple nobles Кажется, все, да? No one knows when we'll get a new Viscount. Сегодня хватит. Hey, Laura, you and me in my room upstairs. What do you say? Nice to see the not if you were the last man in the Free Marches. I thought I killed all the Kunari. Do I know you? Talvashoth, once of the Wounded Coast. I had left my fellows. You convinced me to turn on them. It was long ago. I am now Maras, mercenary of Kirkwall. Time has been kind to your name, champion. Ого. Ты выбрал себе имя? Does Maras mean something? It means nothing. I have no role, except for what I choose. Is that good or bad? It just is.
Так, возвращаемся. Вас осталось немного. Ты затаил злобу на меня? I felt no kinship to those dead when they lived. You pushed, but the killing was my choice. It led to many more, for many reasons. So no, you and I are not enemies. Вас осталось немного. I'm surprised to see any Kunari or Talvashoth in the city. The Kunari died with the Arishok, as they believed they were meant to. Many Talvashoth were also killed, just in case. Time has calmed those fears. Now I am hired as much for my appearance as my skill. Life is comfortably empty. I see the appeal. Можно нанять тебя? So, interested in some work? Yes, but not with you. Почему? Why? I do not work for those with titles. They do not have jobs, they have causes. When you stand for more, more stand against you. Согласен. До свидания. Farewell then. Panehedan Sirahok. Сначала мы, блядь, убили какого-то там еблануху просто. Надо было убить. Теперь мы просто какие-то государственные тайны там выполняем. Of the mages I know, you're the one I expected to go out in a blaze. The day is young. It was a compliment, you ass. No, it wasn't. Ну что ж, не, давай сначала сюда. Все обшарим. Перчаточки. Кусочек тигрового глаза и аптечка. Need a little special something for that special something. Сейчас посмотрим, что у тебя есть. Ну, ничего у тебя нет. Для нас интересного. Идем к Варику. If you think that was bad, I should tell you about the Black Marsh. See, when you say things like that, Blondie, it just makes me glad I didn't know you sooner. Who goes to a place named Black Marsh on purpose? Now, they called it Beer Marsh. No, still doesn't Это work. про похождение с Терреном. The marsh part does cancel out anything else. Flower Marsh, Kitten Marsh. No, no good. Ah, you've got company. I'll see you later. Alligator. Hawk, what can I do for you? А зачем тут был Андерс? What was Anders here for? Only place in Kirkwall he can get a decent drink. Blondie comes by here and I put him on my tab. He's got some stories about his days in Ferelden that sound implausible, even to me. He's not bad for a mage. Crazy, but that's most everyone in this city. Сейчас, секунду. Так. Слышал что-нибудь важное? Any news in the city I should know about? Nothing you don't know already. The Viscount's departure, a vacuum of power, troubles brewing. Get rid of one thread and another appears. I'm starting to think this city's in love with Crisis. Hope you're ready for it, my friend. I'm keeping Bianca close. What are you looking at? Are you one of them? То есть это все, блядь, о чем он хотел поговорить со мной? My palatial suite in the Hanged Man is your palatial suite, Hawk. Make yourself at home. Выходим. На выход, ребята.
В Нижний город. Сейчас навестим не только Гамлина, но и торговцев всех тут. There's a war coming. Does it feel different, fighting by choice? You were never ordered to kill? I was a soldier, but I was willing. I was willing as well, but not by choice. If that makes any sense. Does anything in this mess? Спинокол друзей рыжей Дженни. Это кинжал. Композитный поперечный лук. Ох, 102 урона, 96 в секунду. Ебануться. Бля, прикольно было бы поиграть за лучника. Реально. Меч Кунари. Угу. А что у нас? Сатарет? Оружие, щит. Длинный меч. Для госпожи Эвелин? Идеально, кажется. Ты смотри-ка. Окей, ладно. А тут что? Перчатки защитника. Отлично. О, есть комплект защитника. Ой, с бижутерией придется разобраться. Что-то как дохера там всего. Так, хорошо. Магазин одежды. Скверненный посох. Угу. Ну, такое себе все, в принципе. The lot of Ferelden's here has improved since your rise, champion. I'd be honored to sell you anything in the store. Ну, спасибо большое. Меч Антаама. 60. Уф. Ну, все, что-то как-то ничего нету на... Чтобы улучшить одежду персонажам. Возможно, будет у каждого типа в своем квесте по улучшению. Типа же такое есть ведь, что... Do you still support the Knight Commander? I don't care a fig for her, but she's the only one holding back the madness in this city. Holding back? She's howling at the bloody moon. Even her own people think she's lost it. What will it take for you to see that she's crazy? Mages in glass houses shouldn't throw fireballs. Я забыл, о чем я говорил. Блин, перебили меня. Наверное, о чем-то неважном.
Так, вечер прерываний, что-то. А, тут мы не были, да? Окей, давай. А где кузнец, который тут стоял? Хауберг, долгая тень. Прикольно. Опа. Веретёныч. О, бочка. Что же она подсвечивалась-то? Нужно будет еще сходить в черный магазин обязательно. Самое, блять, крутое место, наверное, тут. Наполненное историей. Давайте еще в Эльфинаж сбегаем. I wish we could do without places like this. I really do. А чем тебе Эльфинаж не устраивает? Очень уютненькое местечко. Спасибо вам, люди. А что это он ходит туда-сюда? Ну тут красивее, да, согласен. Зайдем к Мериль. С ее разбитым зеркалом. I'm not a plant, Beric. I'm fine. Just take a walk around the Lowtown Market. Get some air, and I'll stop bothering you. I know you mean well, but I have too much to do right now. I'll let you talk some sense into her heart. Мне так нравится, что они типа друг к другу в гости ходят. Это прям вот такое какое-то дружеское настроение создает. Very sweet. Frequently infuriating and a terrible busybody, but sweet. Were you looking for me? Nothing's wrong, is it? Конечно, тебя. I don't come to the alienage for my health. And I'm being a poor host, as usual. The other day in Lowtown Market, I thought I saw Mahariel. Impossible as that is. The Lost Warden. Oh. I don't know what it meant. Maybe nothing. Maybe I'm going mad. I miss them all. Even the Keeper. Так проведай их. Nothing is stopping you from going to see them. I made my choice. I left. I wish I could have seen it. It doesn't matter. I'm here now. Maybe Varric was right. Shall we go out for a bit? I could use some sunshine. Вот смотри. Тут стенка. И тут стенка. Какого хуя такая огромная стена? Что там, блядь, в ней? Комната соседская? Зачем так делать? Навестим Гамлина. I was speaking to Donick the other day. Since when do you talk with my husband? He comes to the mansion once a week. We play Diamondback. What? Why am I not invited to these games? He says you get angry when you lose.
I do not. All right, perhaps I do. Still, that's no reason not to tell me. He's a good man, Aveline. I enjoy his visits. Fine, fine. Have your man time then. Прикол, она уже жена Доника, получается. Охуеть. Как все быстро развивается-то. Скомканная записка. Гамнин. Я нашла самоцвет Керошика. Если он тебе нужен, приходи в Клоаку 1. Leave that alone. There are things in my life that don't actually involve you, you know. Stay out of my business, boy. That note mentioned the gem of Kerashek. What's that? It's nothing. Never mind. Ты что-то скрываешь? It's nothing. Just like last time when I found Grandfather's will. Ah, don't be stupid. I lost everything chasing that gem. Our fortune, our home, even Mara. Mara? Who's Mara? She's none of your concern. That's who she is. Why don't you head back to your fancy house in Hightown and stay out of my damn business? Прикольно. Ругучий дядя. I seem to recall you saying something a while ago. Shut up. I can control it. Wasn't that what you said? So help me. Что, сходим к Андерсу? Меч Кунари. Ты чё тут его запрятал, а, Андерс? Do you think I don't know the city guard is just another arm of the Templars? That is completely unfair. If they show up here, I'll know who to blame. That's all I'm saying. Ну пиздец. Мередит и Андерс номер 2. Ой. I didn't mean for you to see that. I just can't be too careful. Now that the Knight Commander has basically appointed herself Viscount. Она охотится за тобой? Are you in trouble? Not personally, but I grow less hopeful each day. The Mage Underground is all but destroyed, and those left have turned to blood magic as their only option, which Meredith knows will prevent any chance of the public taking their side. Мы остановим ее. If I have any influence here at all, Meredith will not be Knight Commander long. I don't know what we would do without you. How can people be so blind? The Blight was stopped only with the aid of 2 mages, one an apostate. But it makes no difference. The Chantry set us on this path long ago. It would take something truly catastrophic to change people's thinking now. Эвелин ушла, а теперь вернулась. I suppose you're just thrilled how the Knight Commander's basically stepped into the Viscount's seat. She can't stall the process forever. It's not her place. Где там этот
С ножичками, блядь, уёбок. А, блядь, мы же на легком играем. Надо поменять вроде. Господи, что это? Даже можно было не стопаться вообще. Да. Так. Осмотримся тут до конца сейчас. Блять, как же он ебахнул, а? Давай-ка я вот так вот вынесу их немножко. Ага. Ну это мы тут оставим. Это тут будет. Это я сюда поставлю. Так вот. Нужно его обязательно дофокусить. А, вот он, блядь. Да он не ушел. Сука. Курин теперь ты съел. Блядь. Серьезно? Ты чё, блядь? Работорговцы, блядь. Они еще тут. Я уж думал, мы их искоренили. Как чуму. Но нет. Пока есть спрос. Есть и... боже, вот как всегда пытался сумничать и что-то забыл. Пока есть спрос, что там может быть? Есть и предложение, во. Отлично. Are you the ones who sent the note about the gem of Kerosene? Так. We were beginning to think you wouldn't show. It's rude to keep people waiting, you know. It's not like I don't got things to do. А мне плевать. You're wasting my time. See, we was hired to give you a note. But this gem of Kirashek thing the note talks about, we decided we want that instead.
You better hand it over. Вы полагаете, что он у I was нас? told to come here to get the gem. Why would you think I have it? You have it. Or you can take us to whoever does. That's what I think. We aren't going anywhere without that gem. Ну что ж, мне вас жаль. Микель, блять. Уходи быстрее от него. Хорошо, эта бомба работает, конечно. Главное, на кошмаре нужно вовремя всех отводить, видимо. А так это прям вообще охуенно. Новый текст из кодекса. Шлеп-киянка. Гамлин, самоцвет и правда очень красив. Могу понять твою одержимость. Помнишь игру в шлеп? Найди место, откуда взялась твоя шлеп-киянка. Там найдешь и ответы. Скомканная записка. Искусство войны. Тут вряд ли что-то. Тут все. Персонажи. Андерс в последние 3 года. В последние 3 года. После нападения на Эллу Андерс. После нападения на Эллу Андерс утратил интерес к революции магов. Убедившись в том, что он ничем не лучше одержимых, Андерс принял решение установить контроль над духом в себе или умереть в борьбе. С каждым днем становится все яснее, что он проигрывает эту битву. Склонный к разительным переменам настроения от глубокой меланхолии до маниакальной решимости, Андерс вновь вернулся к делу освобождения магов. Но чье это решение, Андерса или справедливости, остается неизвестным. Мериль в последние 3 года. Все, что я делаю, делается для блага моего народа. Мериль все чаще и чаще запирается с зеркалом в своем домике в Эльфинаже, выходя лишь за едой. Впрочем, и это она делает так редко, что Варику приходится посылать продукты ей домой. По крайней мере, она больше не рискует заблудиться в городе. Варик в последние 3 года. В рассказах есть своя сила. В сущности, что такое история? Самые лучшие небылицы – те, что остаются в памяти людей. Почему бы и не мои? Смерть старшего брата сподвигла Варика стать главой дома Тетрас де Юре. Однако, согласно новой документации, хранящейся в Кирквале и торговой гильдии, семейными делами Тетрасов официально управляет орава несуществующих дядев, теть, кузенов и домашних животных. Как это, блять, вышло? Знание. Места. Существа. Очевидно. Предметы. Мантия защитника. Защитник? А где, блядь, мне мантию защитника? Мне ее не дали. Защитник — это звание, уникальное для вольной марки. Другие почетные титулы несут на себе следы их владельцев. Многочисленный багаж званий и правомочий. А вот титул «защитник» невозможно иметь в собственности или завещать, и процедуру его присуждения невозможно оспорить с помощью политики или хитрости. Его зарабатывают потом, кровью и лидерскими качествами во времена великих потрясений. Защитник всегда достоин почитания, поскольку его деяния истинно важны и встречают его не спорами, а почтительными поклонами.
Последний раз этот титул был присужден в Танторвале в 82 году 8 благословенного века за отражение кровавого нашествия Нивары. Король Нивары, вдохновленный завоеванием Перендейла и быстрой сдачей Хасмала, посчитал остатки вольной марки легкой добычей. Кейд Арваль Арвейнский, будущий защитник, сделал то, чего не сделал Орлей. Остановил захватчиков. Немало крови пролилось тогда, немало было переговоров, но Танторваль до сих пор свободен вопреки всему. Защитник – неоднозначный титул. Он не является сам по себе знаком одобрения. Защитника могут уважать и бояться. Его прихода также страшатся, как и ждут. Общим является то, что его появление меняет жизни людей. Теперь свою лепту в историю титула впервые вносит Кирквал. В 34 году 9 века дракона нашествие Кунари отражено способами, которые можно приветствовать или порицать, и только время покажет, как себя в дальнейшем проявит Гаррет Хоук, защитник Кирквала. Защитник. Древняя и современная история, собрана бардом Филиамом. Ля, про нас уже книги пишут. Ебануться. Так, ну что, выходим отсюда. Все. Больше у нас тут нету дел. Теперь нам надо к дядюшке. Но мы не пойдем к нему сейчас. Мы пойдем к Фенрису сходим. Are you certain it's her? An elf matching your description on the ship you named. And alone, as far as I could tell. I need to know if it's a trap. I did as you asked, Fenris. Now it's up to you. You talk to him, Hawk. I've had my fill for today. Venhedis, first of us. Успокойся. Swearing won't accomplish anything. It's my sister. I didn't tell you, but I followed up on Hadriana's information. Everything she said was true. I had to keep it quiet, but I eventually contacted Verania and sent her coin enough to come meet me. And now she's here. О как. Где ты ее нашел? She was in Carinus after all. My sister left Magister Araman's service, and I found her in Minrathus. That made things more difficult. But according to the men I paid, it's just as Hadriana said. She's not a slave. She's a tailor, in fact. Getting a letter to her was difficult, and she didn't believe me at first. But she's finally come. Так встреться с ней. Just standing here won't help. It's not that easy. Come with me, Hawk. This is a trap. I need someone who can fight to back me up. Окей, пойдем. Where is she? If we go to the Hanged Man during the day, she'll be there, for the next week at least. I know you owe me no favors, but if we happen to go there anyway... Хорошо. Поможем нашему дружочку. Так, тут ничего нигде никуда, да? Не пройти. Окей, окей, не обшарпать твой дом. Далее идем в церковь к Эвелин. By now, you must see what an injustice the Templars are. Must I? I see Templars trying to control what they have good reason to fear. But they go too far. Talk to Hawk about his mother. Ask him who went too far. You can't hold all mages responsible for that. It doesn't take all mages to cause А, this. блять, она же не тут, это этот. Это же Себастьян. Я ебанулся. Что, блядь?
Опа, дверка. И ничего нет. Пол. История церкви, часть 4. Рождение церкви. Те, кто присутствовал при смерти Андрасты, отчаивались не зря. Считается, что казнь пророчицы разгневала Создателя, и он снова отвернулся от человечества, обрекшее жителей Тедеса на страдания во тьме. В эти темные времена люди как никогда нуждались в свете, в любом свете. Некоторые находили утешение в демонических культах, что обещали власть и богатство в обмен на поклонение. Другие молили старых богов о прощении, уговаривая великих драконов вернуться в бренный мир. Некоторые пали настолько, что ударились в поклонение порождениям тьмы, создав секты, прославлявшие зло в чистейшем виде. Люди искали спасителя и не находили, и казалось, что весь мир истекал слезами. Однако последователи Андраста после смерти своей пророчицы не отказались от ее учения. После казни они выкрали священный прах Андрасты и спрятали его в тайном храме. Сведения о местонахождении этого храма давно утеряны, но прах Андрасты и по сей день служит символом веры в Создателя. Веры в то, что человечество когда-нибудь заслужит его прощения, несмотря на горе, причиненное ему. В течение времени поклонение Андраста набирало силу и в конце концов оформилось в виде песни света. Было сказано: пропойте песни в 4 уголках Тедеса, и Создатель наконец обратит свой взор на мир. С распространением песни света культ Андраста стали называть Андрастианской церковью. Для тех, кто обращался в веру церкви, первейшей задачей было нести слово Андраста по всему миру. А новообращенных было много, в том числе наделенных властью, как в империи, так и в городах-государствах, составляющих теперь Орлей. И такова была сила слова Создателя, что юный король Дракон предпринял несколько священных походов, дабы объединить эти города-государства и создать империю, целиком посвященную воле Создателя. Орлесианская империя была сосредоточием силы церкви. В великом храме в Валруайо церковь зародилась и была организована в том виде, в каком мы знаем ее сейчас. Дракон, к тому времени уже император Дракон I, создал круг магов, орден храмовников и священную канцелярию Верховной Жрицы. Многие в церкви почитают его почти так же, как саму Андрасте. Современная церковь – это обитель веры и красоты, а также необходимая организация, защищающая Тедес от могущественных сил, способных нанести ему вред. Как серые стражи защищают мир от моров, так церковь оберегает человечество от него самого. И прежде всего церковь старается заслужить прощение Создателя в надежде, что когда-нибудь он вернется и сделает мир тем раем, каким тот был задуман. История падения Тедеса, брат Дженитиви, церковный ученый. May the Maker's gaze be upon you. Окей. You look concerned, champion. Is there a problem? Нет, все в порядке. Goodbye. Andraste guide you. The first enchanter overstepped his bounds. He was provoked. The people want to know which side you favor. It weakens you. Strength will not win this fight, Sebastian. If the Maker is merciful, he will help them find peace. We can only be waiting when they do. Do you never intend to give a public answer, Your Grace? What have I been asked? About the mages. You could calm this fire if you stepped forward. The Chantry's teachings are clear. Those who turn against them would not listen more to me than to Andraste. Опять про магов? Mage this, Templar that.
Is there anywhere in Kirkwall people don't talk about this? The last time mages rebelled against the Chantry, they ended up ruling Tevinter. Should we just ignore them? I knew I liked you. I did not expect things to deteriorate so fast. I thought after the Kanarii, no one would wish for more violence. It has drawn more attention than I would like. Sebastian, if I can ask... Anything, Your Grace. And the champion too, if you will? Просить что I am угодно. your humble servant. You honor me. The Divine is concerned about the situation here. She does not want to see the Free Marches become another Imperium. She has sent an agent to assess the danger. Meet with her, please. Tell her drastic measures won't be required. Разумеется. I don't want to see the Divine's armies march against Kirkwall. Surely the Divine wouldn't treat the whole city as enemies. She is concerned. It is never wise to draw the concern of the powerful. She is the voice of Andraste. She cannot turn the might of the Chantry against the innocent due to proximity. Were no innocents harmed in the exalted marches? She will do her best, Sebastian. But she must act first to protect the faith. Окей. Что это за What посланница? can you tell me about this servant of the Divine? I was not told her real name, only to call her Sister Nightingale. She is said to be the Divine's left hand, sent to do work that might blacken the Divine's name. Что нам ей сказать? What argument would convince her? The Divine has heard my protests already. I must trust your own powers of persuasion now. Окей, отправляемся немедленно. This cannot wait. Thank you. We cannot allow this ridiculous mage rebellion to turn into holy war. The agent, Sister Nightingale, will be waiting in the Viscount's throne room tonight. She wishes to remain unseen. The room has been sealed since the Kунари incident. It may be difficult to get in without attracting attention. А что я должен вместо кого-то взять Себастьяна, да? Ну давай возьмем. Окей, там про Себастьян появилась. Ну вот сейчас давай разберемся с этой хуйней. С соловьем этим ёбаным. Ой, серьезно? Кровожадный лиходей? Звучит прикольно. Вот это погоняло у него. Хуя себе. Это что, маг, который рвался вперед? Надо его прокачать, а то что-то это. Хитрость давай до тройки. Ловкость. До тройки, до 30-ки. Так, а что бы тут вкачать? Ну, давай быстрый сковывающий или же дезориентирующий. Давай быстрый. Да. Стрелок может использовать сковывающий выстрел чаще, а враги обездвиживаются на большее время. А, еще есть. Ну вот, я догадываюсь, что там что-то будет. Такое. Град стрел захватывает более обширную область. Не, это нам не надо. Давай дезориентирующий. Докачаемся.
Ой, блядь, я что-то только что обратил внимание. У меня, блядь, хп не осталось ни хера. Так, хорошо. Сохраняемся на всякий случай. Не будем блуждать, сразу двинемся туда. Не будем блуждать, говорит. Опа, здравствуйте, блядь, господа, дорогие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, как кто тут. Кровожадный лиходей, блядь. Ого, и что за урон? Понял. Реально, смотри, я сейчас воскресил, и у него нет этой, типа, травмы. Прикольно. Шикарно. Отлично. Так, сохранимся. А, кстати, нам надо перчатки одеть. Хочу перчатки одеть защитника. Больно уж они хороши. Так, сохранимся. Мистер Стражник на нас не обратил внимания? No. The Viscount's throne room has been sealed off since his death. A strange place for a holy sister to be.
Да, согласен. Hello again, champion. Так. I can help with that. Need help? Это хорошо, что я его взял. Just the work of a moment. Блять, как хорошо, что я его взял. Бля, селяна какая-нибудь? Или нет? So, even the divine fears us now. Не. She should. Kill the spies. Что, блять? А ничего, что они маги? Макро и макасту. Что, блять? Что это такое, блять? Блять, они трупы вызывают, я ваху. Так, чуть подальше нельзя? Ладно, хуй с ним. Пусть будет так хотя бы. Блять, она исчезла, сука. Дела наши плохи, когда... Где же она? А, вот она, блядь. Так, хорошо, давай попробуем вот так выбрать. Вдруг получится. Блять, сука, она вызвала это еще. Уёбка. Плохо дело. Рукавица сэра Моуры. Хуя себе. А, их два, блядь. Прикол. Это тут легко будет. Сука. Могло ли быть хуже? Ну хотя бы они возвращаются, типа, без... Опа, опа. Лилиана? Ну, блядь, было очевидно. Сука. The resolutionists. I might have known they would be part of this. Вы это... Are you Sister Nightingale? I am.
Or you may call me Liliana. The Divine sent me to investigate the possibility of a rebellion here in Kirkwall. Without informing the guards, of course. This is an unconventional situation. I have some experience with those. Лилиана, значит, да? The Liliana, who accompanied the hero of Ferelden to slay the archdemon. Ah, I see it will be harder to remain anonymous so near the Ferelden border. Yes, I knew the hero of Ferelden. Perhaps you have heard the songs I wrote of our time together. But that was many years ago. I am working for the Divine now, in Orlais. I had not thought to return to this part of Thedas. Резолюционисты? Who were the Resolutionists? An offshoot of a fraternity within the Circle of Magi. Supported by the Magisters. There's no proof of that. I bet a lot of mages think they'd enjoy Tevinter's freedoms, and completely forget that few ever achieve the power to enjoy them. There have always been factions that support freedom from the Chantry, and the abolition of the Circle. We have tolerated them, but the Resolutionists have become violent. They are likely behind the unrest here. Я не так... Спасибо за помощь. I appreciate you stepping in back there. Of course. They mistook you for me, so they must know I am in Kirkwall. The Divine has long suspected that Kirkwall's problems were spurred by an outside group. This attack proves she is right. То есть вы знали, что они нападут? Are you saying you set this whole thing up? I let word slip that an agent of the Divine was coming to investigate the mage troubles. It is how they chose to react which condemns them. Все настолько плохо. We can work out our own problems. The Divine doesn't need to interfere. And provocations don't help. Divine Justinia takes the situation here very seriously. She believes it is the worst threat to Thedas since the Cunari invaded. A handful of apostates? How can that possibly... The whole world is watching Kirkwall. If it falls to magic, none of us are safe. Tell Elthina to leave. There is refuge for her at the Grand Cathedral in Orlais. She will not be safe here. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же, блядь, будет? Безыскусный клинок, сокровище эфира. Ух, прикольный, кстати, плохой такой. Друг мага, шапка революциониста. Сохранимся, конечно же. Так, ну что, теперь получается можно ливать. Нам надо, наверное, теперь в церковь. Поведать эту историю преподобной жрицы. Бля, серьезно? I saw you at the Chantry last week, Fenris, but I haven't seen you back since. I was only delivering something. You needn't concern yourself. But you were praying? Or was that part of the delivery? I was trying to blend in. Oh, yes. You wouldn't want to ruin your reputation. Don't you have a city to reconquer? Terrible things do happen, Sebastian. But what we see is only a piece of the puzzle. Only the Maker can see the greater picture. The guilty prosper. Innocents die.
and then they are brought to the side of the Maker, their suffering ends. There is always a greater purpose. Daenerys once killed a little boy to fuel blood magic that let him impress his fellow senators at a party. What was the purpose there? Perhaps it was witnessing that which will give you the strength to prevent it ever happening again. Пиздец. Неплохо. Sister Nightingale says you must leave Kirkwall. What? You were right. The Divine will be taking action against Kirkwall, though the sister didn't say what. You must take the holy relics from the Chantry and leave for safety. Sebastian, I'm surprised at you. Andraste would not thank me for saving a few dusty finger bones and my own skin at the cost of people's lives. Вы никуда не поедете? Are you saying you will not flee? When I became Grand Cleric, I took a vow to the people of Kirkwall and the Free Marches. I will not leave my flock. Would you let yourself die? There is no greater devotion than to lay one's life at the Maker's feet. There is no better death than to take the blow for another. Пожалуйста, подумайте еще раз. Sister Nightingale took a great risk to warn you. Don't be rash. Please, Your Grace. Sister Nightingale thinks there will be war. Then, I must make peace. Settle yourself, Sebastian. I'm in no personal danger. I am Grand Cleric. Who would dare attack me? If you will not shield yourself, then I will be your shield. You will come through this safely by the Maker's name. I swear it. Да. Однако же. Так, поменяем мы ипотечку. Так, куда нам? В висельник, в Клоаку, на свободе. А что тут мы вообще имеем? Костяная яма, убийство воронов, рваный берег. На рваном береге кого нужно спасать? А чё мы что-то еще имеем? Сейчас по союзникам, по спутникам. Вопросы веры. Себастьян хотел поговорить с своим Что, блядь? Серьезно? Он бы хотел поговорить со мной? А где он? Себастьян, давай говорить. If Althena won't leave Kirkwall, neither will I. I can't abandon her when the Divine's own agent warned her away. Ты очень преданный The человек. Grand Cleric is lucky to have your loyalty. She'd be luckier were I willing to hit her over the head and carry her away. This isn't her battle. But if these Maleficarum rebel against the Knight Commander, Althena will put herself between them and be torn apart. I must try to make her see reason. This cannot end well. Окей. Опять? I'm giving it all up. I made a vow to the Chantry and it was wrong to turn my back. Sebastian, listen to yourself. You're as impulsive now as the day you turned away from us. Do you think the Maker wants another rashly spoken vow that you'll abandon when the next passion takes you? I will not. This is your life, child. Don't spend it being blown about like a weather vane. But here's Hawk. Maybe you can talk some sense into him. Что здесь Have происходит? you done something dumb again? No. I'm finally doing something smart. It was wrong for me to break my oath to the Chantry. I've turned against the Maker. And for what? Why would I want to rule Starkhaven and deal with jackals like Lady Harriman for the rest of my life?
А чем ты хочешь заниматься? Do you see yourself as a prince or a priest? That's exactly the question I've been praying for guidance about. When I think of going to Starkhaven, calling on allies like Flora Harriman and all the corrupt, scheming nobles, my throat swells shut in horror. When I think about staying, I'm at peace. А что ты теперь будешь делать? If you give it up, what then? I suppose I must convince Elthina my commitment is sincere. Then I will remain here, to represent the Maker's interests as she thinks best. Это твое право по рождению? You don't become a prince because you want to. You do it Ой, because блядь, it's your не то. responsibility. Ну, ладно. I do not have hubris enough to imagine it matters to the common people who rules them. Kirkwall does well enough with no one in the Viscount's seat. Someone will take the reins. The fields will be planted, the crops gathered. Не в таком ключе, No one думал, will он notice скажет. that Ну a ладно. Vale lives and isn't there, and I can devote my life to the Maker's will on Thedas. Ну окей, твое место в церкви, раз ты You're wise хочешь. to stay here. No one trusts a man who breaks his oath. I cannot return to Starkhaven and subject my people to war without a clear sign that it's the Maker's will. Все, осталось в одиночестве с Феннерсом, с Андерсом и с Эвелин. Давай, наверное, сейчас с Эвелин поговорим. Или, может быть, не сейчас. Я даже не знаю сейчас. Так, наверное, я лучше сегодня закончу. Всем спасибо за просмотр и всем пока.